Lavutanu lavudi rikova tanganedza kambekanya mushumo ya Maambiwa kha vhe na rine ubva zwino u swikiranga awara ya vhufumi na musi nga musumbulo wa manyadi arishe lokovela rikolivwa na madekwana na musi vonanga utalela ino mbekanya mushumo ine vaifunesa mbekanya mushumo ya Maambiwa Mathina sangamisi ri dzhena kha Maambiwa nga u vha ḓivhadza mbudziso yashu ya ḓuvha. Mbudziso ya namusi yo lapfa nyana tshandu i khou tou ri mini afho? Mbudziso iri ro vhudzisa kha Facebook na kha X uri vhone vha ri mini nga fhungo iḽi vhabebi vha vhana vhe vha lovhela fhaḽa sosani ḽa Enyobeni Eastern Cape miṅwaha mivhili yo fhelaho vha ri vho nyamiswa nga tshigwevho tshe tsha ṋetshedzwa vhane vha sosa iḽo. Tshigwevho ndi mbadelo dza 5,000 randa kana maḓuvha a ḓana vhe dzhele. Vhone vha ri mini nga tshigwevho itshi? Kha iyo mbudziso vho ipfa vhupfhiwa havho sangamisi ndi ha ndeme vha tshi ṱoḓa vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga vha ri ṅwalele kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na X kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu hu 078 459 1516. I can confirm that we have adequate number of resources in a multidisciplinary way to augment each other in the law enforcement fraternity. Mapholisa vha ri zwoṱhe zwingonane u itela tsireledzo ya miraḓo ya ANC vhane vha ḓo vha vha tshi khou dzhenela mushumo wa u rwela ṱari zwipiko zwa ḽihoro fhaḽa stadium tsha Moses Mabhida matshelo. We are destroying the youth of this country by selling them alcohol. So this case, it won't do anything. Vhabebi vha vhana vhe vha lovhela fhaḽa sosani ḽa Enyobeni Eastern Cape miṅwahani mivhili yo fhiraho vha ri vho kulea nungo nga tshigwevho tshe tsha ṋetshedzwa vhane vha sosa iḽo. Mapholisa vha ri vho ita nzudzanyo dzo khwaṱhaho u itela tsireledzo ya miraḓo ya dzangano ḽa ANC vhane vha ḓo dzhenela mushumo wa u rwela ṱari zwipikwa zwa ḽihoro. Mushumo uyu ndi wa nzudzanyo dza khetho guṱe dza ṋaṅwaha fhaḽa stadium tsha Moses Mabhida matshelo nga mugivhela. Izwi zwo bviselwa khagala nga Minista wa Pholisa General Vho Bheki Cele na mudzulatshidulo wa National Joint Operational and Intelligence Structure NetJoins General Vho Tebello Musikili ava vhavhili vha vha tshi khou ṱola luvhanḓe ulo na musi uri na lwo lugela u ṱanganedza miraḓo ya maḓana na maḓana vha ḽihoro ḽivhusi ḽa ANC vhane vha ḓo dzhenela vhuṱambo uvho matshelo. The organizers will see how to deal with that. We understand there is an overflow outside and they are looking again at about 50,000 people. So we're ready for that as the South African police with all other law enforcement. I can confirm that we have adequate number of resources in a multidisciplinary way to augment each other in the law enforcement fraternity to ensure that we respond to all eventualities. All the buses will go and park at Mastering Feet and Natal Command, then they will walk to the stadium. Mngeni Road won't be closed, but one lane will be coned for the buses to offload so the pedestrian will be able to enter the stadium from the north side. Vha ḓorobo ya Cape Town vho ṱahisa fhungo ḽa uri vha ḓo tea u langa zwavhuḓi u fhungudzwa ha mugaganyagwama nga hafu ya biḽioni ya dzi randa kha miṅwaha miraru i ḓaho nga nḓila ya vhuronwane. Vha ḓorobo ya Cape Town vha ri masheleni e vha avhelwa one ha anani na nyaluwo ya ikonomi ya vunḓu u ya nga vhadzulapo vhane vha vha hone. We are still working on a budget allocation from 2011 census. The city has grown by 1 million people since then. So our actual allocation should jump enormously. The city is growing at 3% a year in terms of population, 150,000 people a year. It really must reflect that in our allocation. Otherwise, you are delivering services to more and more people with the same pie, which means that everyone has to make do with less. That's not sustainable. The one that I'm actually most concerned about is the EPWP, because that supports thousands of people in Cape Town. We have 80,000 EPWP workers, and they actually do a lot of good work. They pick up litter in our communities. They help on construction projects. They sometimes the teams that help to clean our rivers. Those are all EPWP staff. So we're going to have to look at how that impacts on that service delivery and on those staff members.
vha DA vha ri vha ḓo swikisa khumbelo khothe ndayotewa nga mugivhela ya uri ANC yo nyadza ndaela ya khothe arali vha ḽihoro ḽivhusi vha kundelwa u ṋetshedza rekhodo dza miṱangano yoṱhe ya komiti i shumanaho na zwa vhurumelwa na u tholiwa u ya nga vha muraḓo wa ḽihoro. Khothe Khaṱhuli ya North Gauteng yo thudzela kule khumbelo ya vha DA ya uri mbekanyamaitele ya u tholiwa u ya nga u vha muraḓo wa ḽihoro ḽa ANC ipfi a i tshimbilelani na ndayotewa. Murangaphanḓa wa DA Bo John Steenhuisen vha ri zwa zwino vha khou ṱoḓa muṅwaleli generala wa ANC Bo Fikile Mbalula vha tshi hweswa mulandu wa u kundelwa u ṋetshedza maṅwalo a maambiwa oṱhe a miṱangano ya komiti ya zwa vhurumelwa ya ANC. We are going to be launching a contempt of court application against the ANC to obtain the copies of emails and WhatsApps that are relevant to the period when President Cyril Ramaphosa served as chairman of the ANC's Cadre Deployment Committee between 2013 and 2018, which we know from past experience and from the Zondo Commission was the height of the state capture process. We will also today be filing an application for leave to appeal the North Gauteng High Court judgment that was handed down on Tuesday. We will be pursuing criminal charges against ANC officials involved in the destruction of information as part of the blatant cover-up campaign to try and wipe President Cyril Ramaphosa's fingerprints off of the Cadre deployment records. To the allegations made by a former disgruntled member of the party, I would just simply say this, that since his announcement, Mayors Papas, former Mayor Trollip, and a variety of other mayors in the party have come out to completely refute what he has said. The DA has never interfered and selected municipal managers or senior municipal managers in any municipality ever. And there are no minutes that would record that because those deliberations and considerations did never take place. The sole thing that the mayors were required to produce was to indicate the process that was followed. And as I said, this is precisely to avoid a situation where a mayor or a mayor in a potential coalition could end up with a Floyd Brink or somebody like that being punted for a senior municipal position. And to make sure that whatever process was followed was a fair, open and transparent process, and that the candidate ultimately selected was the best person for the job. Before I became the leader of the Democratic Alliance, the DA's federal executive requested mayors to inform it when making some top-level appointments, precisely to ensure that there was no deviation from the recommendations of independent selection panels, and to prevent any type of cronyism from taking place. This was done precisely to ensure merit-based appointments in the context that was created by the 2016 local government elections, when the FedEx realized how vulnerable appointments in coalition governments were. Vamandalanga a vhutshutshisi ha lushaka NPA vha ri vha kati na maitele a u vhuisa vhadzulapo vha Namibia vhane vha khou ṱumanywa na mulandu wa u tswiwa tshelede ya nnḓa bulasini ya Phalaphala ine yavha ya muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa. Izwi zwo bviselwa khagala khothe madzhisiṱiraṱa ya Vilavila he vha humbulelwa vhararu vhane vha khou ṱumanywa na mulandu uyu vha ḓivhonadza lwa tshifhinganyana. Mulandu wo fhiriselwa phanḓa kha ḽa vhu-26 ḽa ṅwedzi wa Lambamai. Some of these investigations that necessitate the state to apply for further investigation today emanates from some of the devices that were recovered from the accused persons at the time of arrest that necessitated further analysis. And we also have outstanding suspects in this matter who are said to be out of the country, in Namibia to be specific, whose extradition process has commenced. It's been 3 months that this accused number 1 has been appearing for court, whereby the state now requests a further remand for information that they rely on based on third parties. They requested this date with the promise that there will be
having enough time to can get that evidence that we require. So at this point in time, this postponement should be marked final. Ndikatowa hupatanganedza khambekanyamushumo ya Maambiwa ngati bvere phanda. Vabebi va vana ve valovera pa la Sosani la Enyobeni, Eastern Cape miṅwaha mivhili yo fhelaho vari vho kulea nungo nga tshigwevho tshe tsha ṋetshedzwa vhane vha sosa iḽo. Tshigwevho ndi mbadelo dza randa dza zwigidi zwiṱanu kana maḓuvha a ḓana vhe dzhele. Vho Siyakhangela Ndebvu na mufumakadzi wavho Vho Vuyokazi Ndebvu vho vhonwa mulandu wa u rengisela zwikambi kha vhana vha re fhasi ha miṅwaha ya 18. Each of the accused is sentenced to a fine of 5,000 rand or 100 days imprisonment. We are destroying the youth of this country by selling them alcohol. So this case, it won't do anything to other shipping and owners. They will continue to sell alcohol to the underage because they see what happened in this court, in this case, that this person was given a fine. I mean, a fine is absolutely nothing in a serious case like this. I'm happy that yonke le thathe almost iminyaka emibini sixoxa into engekhoyo apha iphelile. Utshilo manje wathi apha sithathe iminyaka emibini xoxa into efileyo. Yebo? So iphelile and I'm happy. Lastly, they say that you didn't show any remorse. Will you apologize to the families? If the conditions were normal, I would apologize. As I have said out there when I was standing there, I said, if the conditions were normal, why would you have said, man, I'm remorseful, but I cannot be remorseful for people who harass me for wherever I go. I cannot allow that. These people here are blaming me for the death of their children. Their influence by The sentence is not what we had really expected. We would have wanted something harsher. However, we accept the sentence as the Eastern Cape Liquor Board because it falls within the provisions of our Eastern Cape Liquor Act. So, and also looking into, the reasons that were advanced by the magistrate in issuing out this sentence. So we accept the sentence. So zvino ravheresa miledza ye vari rumela kha setra lashu la Facebook nga fhungo ḽeneli. Mulezi wo thoma u khou ḓa na Castro Musinyali ane a ri a huna tshigwevho tshine tsha ḓo vhuisa matshilo a vhana tshihulwane vhathu nga vha gude kha hezwi u vha na vhuḓifhinduleli kha vhana vhavho na u gudisa vhana vhuḓifhinduleli. Mulaedza u tevhelaho une wa khou bva kha Zex Mulovhedzi uri a huna tsho khakheaho nga uri a si vhone mufafadzeli wa tear gas. Vhana vhova vhana 18 years uya nṱha license yo vha i mulayoni vhabebi a vha tende uri vhana vhavho ndi dzikhunda vhalayi. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Milo Cold Blooded uri u ya nga nṋe ndi vhona hu sina tsho khakheaho nga tshigwevho nga uri mulandu ndi wa uri vho pfuka ndaela nga u rengisela zwikambi kha vhana vhaṱuku nga maanḓa ndo sedza uri a vho ngo ṋetshedzwa tsha u vhulaya. Muṅwe mulaedza une wa khou bva kha Mpho Tshiambaro u bva ngei ha Mutsha uri zwone zwi a vhavha nga maanḓa hu tovhori mulayo u shuma nga nḓila wayo ndi ngari kha vhabebi vha vhana kha vha vhofholole mbilu mudzimu u ya ḓivha. Muṅwe mulaedza une wa khou ḓa u khou bva kha Mpho a Dzifani nṋe ndi vhona tshigwevho tsho tea nga uri a vho ngo vhulaha vhukhakhi havho ho vha u tendela vhana tshipotoni. Muṅwe mulaedza une wa khou bva kha Ntsako Mabunda uri mulayo a u khou kona u tandulula vhunzhi ha thaidzo dzine vhadzulapo ra khou ṱangana nadzo Mzanzi. Ndi Ntsako Mabunda u bva ngei ha Masia. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Andres Awe Ralinala a ri u bva Tshitanini tshigwevho hetsho ndi tshiṱuku ndo sedza tshivhalo tsha vhathu vho lovhaho wa sedza maḓuvha a ḓana thi vhoni zwo itwaho ho tea vho tori a vha na mulandu khathihi. Ro livhuwa nga maanḓa vho ri rumela milaedza iyo kha Facebook ri tshi ri vha ise phanḓa zwa zwino kha ri dzhene kha mbudziso ya ḓuvha ine milaedza vho i rumela nga kha dzi video dza WhatsApp. Mbudziso iri vhabebi vha vhana vhe vha lovhela fhaḽa Sosani la Enyobeni Eastern Cape miṅwahani mivhili yo fhelaho vha ri vho nyamisiwa nga tshigwevho tshe tsha ṋetshedzwa vhane vha sosa iḽo. Tshigwevho ndi mbadelo dza 5,000 randa kana maḓuvha a ḓana vhe dzhele. Vhone vha ri mini nga tshigwevho itsho?
ndati madekwana ndiko dzhena pakapungo ndi zwone chigwevho tsho dzhiwaho iyi kha mubebi tshi a vhavha honeha riṋe rine ra vha kule ri nga si kona u pfa nga tsho lingana fhedziha nṋe ndi khou ri mulayo wa Afrika Tshipembe wo balelwa u dzhia tsheo ngauri havho vhanayi a vha tsha ḓo dovha vha vhonala phanḓa vhabebi vhavho ndi tshi khou ri a si tsheo yavhuḓi na luthihi ndi khou livhuwa vhe madekwana avhuḓi. Nda Lokovela Sangamisi Botana Chief Mulova ba Deep South Edition for Independence Mkundeni. Na nende muṅwe wavho ndo nyama ndo fhela maanḓa ngauri vhana vho lovha ngeno vhatshimbidzi vha bindu vha songo itwa tshithu a thi vhoni uri tshigwevho tshe vha ṋewa tshone tsho tea 5000 a si vhutshilo ngori havhala vhana vho ṱuwa ri nga si tsha tou vha vhona nṋe ndo vha ndo lavhelela uri vha ḓo ṋewa tshigwevho tshihulusa uri na vhaṅwe vhane vha re na mabindu no fana na ala vha songo vha zwi ita zwo rengisela vhana vhaṱuku mahalwa ngori zwi sia vhana vha ikhomboni. Nda ena kwamba ndi Adolf Takalani Madondo ubva ngafhanoni Pretoria dopini ndi hayani. Kha fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi nṋe ndi khumbelo ḽi dzhena nga nḓila nṋe ndi khou vhona muvhuso wavho riṋe wo ri feila vhukuma u songo kona u dzhia tsheo musi ndo sedza tshigwevho tshi tsha fhiwa vharangaphanḓa kana vhalanguli vha thaveni ya Inyovheni ndi khou vhona tshi tshiṱuku vhukuma a zwi fhi ngudo kha vharengisi kana vhoramabindu vho imaho ngauri zwi tou sumba na zwo ri u na tshelede South Africa tshiṅwe na tshiṅwe tshi a konadzea. Ndi khou ambiswa ngani ngauri kha mulandu wa vhaḽani vhathu kana kha tshigwevho tsho vha hone tsho vha tshiṱuku kha mulandu une wo itea ho lovha vhathu matshilo a vhathu o luzea manzhi so nṋe u ya nga nṋe ndi khou pfha tshigwevho tshi tshiṱuku vhukuma ḓo fareliwa u amba ngo tou ralo uri zwi khou vhavha mimuya ya vhathu a i dovhi ya vhuyelela ṋamani ngauri ndi tshi ri kha mimuya kha vhathu vhoṱhe vho lovhaho mimuya yavho eḓele nga mulalo. Nda ndi khou livhuwa ndi pfhi ndi vhudzanye na tshilema ndi dzulesa Luthavha Makumbani. Nṋe u ya nga ha nṋe ndi khou vhona itshi tshigwevho tshi songo fusha na luthihi zwe nda vha ndo lavhelela zwone nda ndi khou ri miṅwaha i ḓo ya kha 15 u gonya ndi vho pfha hu tshi pfhi ndi maḓuvha 100 vho bvisa tshelede vha khou bvisa tshelede ya so much ndi khou tou takalela uri havho vhathu vho dzhielwa ḽaisentsi yo rengisa zwikambi zwi ḓo vha ngudo na kha vhaṅwe vhane vha rengisa zwikambi vha tshi rengisela vhana vhaṱuku naho vha sa ḓivhi miṅwaha yavho vhana. Ndo livhuwa ri khou livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho kha fhungo ḽeneḽi vhe vha rumela dzi video nga WhatsApp na vhe vha vhea milaedza yavho kha Facebook ri khou livhuwa nga maanḓa. Fhedza zwino dzhena kha ḽiṅwe fhungo musi zwi tshi tevhela u ṋetshedzwa ha mugaganyagwama nga minista wa zwa masheleni vho Enoch Godongwana hu na vhane vha khou ri tshiimo tsha ikonomi a tshi tendi uri hu shumiseswe masheleni ngeno vhaṅwe vha tshi ri tshikolodo tsha shango tshi khou engedzea lwo kalulaho. Zwa zwino ri ṱanganedza muḓivhi wa zwa ikonomi ndi dokotela vho Azwifaneli Nomushungwa. Vho dokotela Nomushungwa ri khou ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Mugaganyagwama vhone vho vhona hani? U nga to amba uri houḽa mugaganyagwama iwo vha nga nḓila ine nga ri u tou nga ndi houḽani wa ri u khou ṱoḓa u tou takadza vhathu kana wo tou livha kha vhathu ngauri ri khou sedza uri u khou ṋewa nga tshifhinga tshine hoyu muvhuso une wa khou rangwa phanḓa nga ḽihoro ḽine ḽa khou vhusa zwino vha khou zwi ḓivha zwo ri ḓo livha khethoni. A hu na iṅwe tshiṅwe tshifhinga tshe vha vha tshi nga tshi shumisa nga nḓani ya u shumisa tshinoni tshifhinga nga tsha u amba mafhungo ane ra nga ri ndi ane a swika hone a takadza nḓevhe dza vhathu ngauri u tshi tou thoma u sedza fhungo ḽine ḽa khou ambiwa ḽine ro vha ri songo vhuya ra ḽi lavhelela ri nga ḽi wana ḽi tshi ambiwa hune ra vha pfha vha tshi vho tou amba uri ri ḓo kombetshedziwa kha ḽa zwine ra ri ndi aḽa masheleni ra ri o vha o dzula o vhewa o tshi khou itelwa tshiimo tsha shishi tshine hangei murahu ro vha ri sa firi vha tshi amba vha tshi ḓi amba uri ri ḓo ra koloda masheleni ngafhi ngafhi. Zwino zwi tshi vho tou pfha masheleni no khou amba upfhi u khou vhavhelwa masheleni o imaho nga uri a thi khou lingedza kha musi u fhungudza tshone tshikolodo u a zwi pfha zwa uri hoyu muvhuso a tshi thoma u ḓibula sa muvhuso wo hanganeaho uri wa vhewa ya ḓuluni zwi amba zwa uri zwa kumangelo nnḓaho tshina tshithu. Zwino u nga zwi amba uri u tshi tou pfha zwine zwa khou ambiwa tsha thoma de tshi khou ambiwa maketeni i vha yo thetshelesa ri tshi khou amba vhabindudzi ri tshi khou amba vhathu vho fhambanaho nga maanḓa ane ra ri ndi vhoramasheleni vhane vha nga vha na maanḓa o ḓa vha ḓa vha bindudza kha ḽino shango. Zwino u nga amba uri tsho vha tshi tou dzikisa ngauri zwa vhumakuma arali ri ho tou ambiwa tshi nga nḓila ine tshiimo tsha vhanga tsha ikonomi ya Afrika Tshipembe zwi vha zwi ḓo vha zwi khou nyabisa vhathu vhane vha vha vhabindudzi na vhaṅwe vhathu vha tshi khou pfha uri a riṋe ri khou ṱoḓa u isa phanḓa na u bindudza fhano.
zwino tsho vha tshipitshi tshine ra nga amba uri tsho tou ḓa u tou dzidzivhadza uri zwi pfale zwi tshi nga zwo lungwa naho zwi songo lungwa a si tou vha tshipitshi tshine wa nga amba uri hu na zwishavho zwine ra nga tou amba uri zwo ḓaho zwine ra ri zwi ḓo thusa ikonomi nga iṅwe nḓila hetshi tshipitshi u tshi khou tou zwi amba nga luambo lwa ikonomi ya ngo vhuya dzeula tshithu ngauri a huna tshine ra nga tou amba uri tshi hone tshi no farea zwiṅwe zwine zwa khou tou amba ndi zwa uri ri ḓo a ri khou vhona u tou vhea mulenzhe fhasi no ḓa na mano ane ra tou ri ndi yo khwaṱhaho ane a sumbedza uri hoyu muvhuso wo ḓilugisela uri u nga ita mini uri u takule ikonomi ya Afrika Tshipembe. Hu na pulane nnzhi dze minista vha dzi ḓivhadza vha tshi tou lavhelesa dzi pulane vha vhona u nga ri ndi dzine dza nga shela mulenzhe kha u alusa ikonomi? Ndi ngazwo ndi tshi khou amba uri u tou wana dzi tshi tou vha pulane dzine u wa zwi vhona zwa uri ndi pulane dzine dzo swika uri rarali dzo khubaredzwa kana dzo dzumbetshedzwa kha mafhungo uri dzi takadze ndevhe dza vhathetshelesi kana vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Ri khou amba nga muvhuso wone wo no fhedza miṅwaha ya mararu khou vhusa vha tshi khou balelwa u zwi ita zwino u tshi khou tou pfha zwithu zwine ra pfhi ri ḓo ita mini ri ḓo ita mini abe ri khou amba nga zwezwo zwa mafhungo a uri ri ḓo swikone ra vusa themamveledziso yo no nga ya zwidimela ra sedza ndi miṅwaha minzhi vhathu vha khou ḓi langa thaidzo uri a huna themamveledziso yashu yo gwadama nga magondo mara u tshi khou pfha zwi khou ambiwa nga tshino tshifhinga wa zwi pfha zwa uri ndi fhungo ḽine ḽa tou reiwa ḽine ḽi funa uri riṋe ri vha sa vhathu ri swikole ra mela vho vhuhandzo a ḽi tou vha fhungo ḽine wa pfha uri ndi puḽane ine wa nga amba uri ndi ino ḓo shuma ngori arali yo vha yo shuma tshikhala tshi havha vhathu vha vha na tsho vha tshihulwane nga maanḓa zwo vha nga zwi konana zwa zwino vho balwa nga miṅwaha ya mararu u nga tou amba uri a tou mafhungo uri vha ḓe na mafhungo ane riṋe sa vhathu ri tshi a pfha ra pfha nga u lungwa fhedzi hu si na tshithu tshine ra vhona vha tshi ḓo tshi ita. Vhone Mafhungo iṅwe thaidzo ine ya vha fhano Afrika Tshipembe ndi thaidzo ya u shaya ha mishumo vha ḓo zwi humbula uri kha dzi vhege dze dzo fhiraho ri khou wana uri hu na madokotela vhane vha vha uri vha na mabambiri fhedzi vha khou shuma muvhuso u khou amba ḽi fhungo ḽa uri ri ḓo sika mishumo vha vhona u nga ri ndi zwifhio zwine muvhuso wa tea u ita u khwaṱhisedza uri hu vhe na u sikea mishumo ri wana uri madokotela vhane vha vha uri vho ya zwikoloni vha na mabambiri na vhone vha ḓi vha khou shuma matshelo? Hezwo zwe zwi amba uri tsha thoma ri a ri tende fhungo ḽa uri muvhuso a u kona u tou sika mishumo nga wone wone hu funa u vha na luṱa kana ra ri ndi environment ine ya ṱuṱuwedza uri hu vhe na mishumo ine ya khou sikiwa ri khou amba zwa zwino ri tshi khou vhona muvhuso une ra khou amba ngawo hanefha hune madokotela vha khou funa u shuma hone kha zwibadela hu tshi fhethu hune ra tou amba uri zwibadela zwinzhi zwa kuma tou sala madzina ndi madumba ho tshila fhethu hune nga shuma hone tshumelo ya mutakalo yo tou gwadama zwino nga nḓani ya uri hu livhaniwa na thaidzo dzine dza tou vha hone ri sa tou amba nga u thola vhathu ngauri u nga si khou ḓo thola muthu u si na no wa khou mu tholela hone ri khou amba nga muvhuso une u khou fhedza masheleni manzhi vhathu vha tshi khou swika hune vha badelwa vha tshi swa zwikoloni zwa zwi funa zwi tshi khou vhudza no muvhuso uri aya masheleni ane ra khou ma ri tshi a shela ri tshi khou ri khou isa khou ita uri shango ḽashu kana vhathu vhashu vha funzee avho vhathu vha ri ḓo vha isa ngafhi ngauri ho vha funa u wana mbonela phanḓa yo uri arali muvhuso u tshi khou zwi kona kana u tshi khou swika hune wa ṱuṱuwedza uri vhathu nga vha ye zwikoloni avha vhathu vha tshi bva vha ḓo ya ngafhi zwino zwi khou ri khou tou amba nga muvhuso hone a u koni u vhonela phanḓa ndi u vhona hanefha wa sedza hone wa kotamela fhasi ngauri ri nga si ambe nga u wana uri nga ṅwaha hu khou bviswa dzi vhathu vho radipfunzo vhanzhi havho vhathu vha khou ri khou takala ṅwaha muṅwe na muṅwe vhathu vha khou ambara magaweni ri khou wana shango ḽashu kale ri tshi ḓo zwa uri madokotela ri tou ṱunḓa tshibvannḓa zwa zwino vhathu madokotela ri vho a bveledza fhano hayani vha tshi bva ri wana muvhuso no tou hanganea ndi ḽa zwone zwa tou fana musi vhone vha tshi khou wana ṅwana a khou aluwa hanefho muṱani hezwi ṅwana a tshi o phasa murole wa vhufumi nani no phasa ndi uri vha vha tou nga muthu no khou tou karuwa zwino ri nga zwi amba uri zwi khou sumbedza uri muvhuso washu a u tou wana puḽane yo u vhona uri arali riṋe ri afha nga murahu miṅwaha ngafha yo imaho nga uri ri ḓo ita mini zwino ndi sokou vhona uri u swika hune ha hanganea vhathu vha tshi khou bva zwikoloni vho funzea ho vha u funa hu siho ngauri ndi zwithu zwe vha u funa vho zwi vhona lwa miṅwaha uri arali ri tshi khou bveledza kha zwiimiswa zwa nṱha vhathu vha no khou wana dzi pfunzo a vhathu vha ḓo shuma ngafhi zwino zwi khou tou sumbedza uri muvhuso washu kha u vhuyele u bangene ra ri ndi u ḓorowa puḽane vha sedze uri ro khakha ngafhi ngauri zwa kuma zwi khou sumbedza uri ri khou ramba phanḓa nga muvhuso u si na mbonela phanḓa. Vhone Mafhungo mbuso yo fhedzisela phesenthe dza 40 dzi khou ya kha miholo ya vhashumi u ya nga vhone vha vhona nga ri izwi zwi ḓo thusa hani kha u khwinifhadza vhashumi ava hone siani ḽa zwa ikonomi hone zwi ḓo thusa hani? Ri tshi khou amba nga hedzo phesenthe dzine khou ambiwa
abe zwino koto rimanga ra tshipfa muvhuso tshi ḓidzula tshi khou amba ngauri u khou elenga ḽa zwine ra ndi wage kana u khou swika hune havha na hulesa ha tshikwama tsha u badela vhashumi zwino tshi vho pfa tshi funa masheleni ane khou ya kha vhashumi ri tshi khou amba nga ikonomi ine zwa kuma zwa zwino i khou hotefhala tshumelo dza ndeme a dzi khou tshimbila u wa zwi pfa zwela zwe nda zwi amba uri mafhungo uri u khou sedzwa kha uri ri nga takadza vhonye ngauri ro vha ro funa ri sa khou amba nga u lila uri vhathu vha engedzele miholo zwino ri tshi khou vhona uri musi ri sa khou amba nga u engedzela vhathu miholo zwezwo ri khou uri ikonomi yashu zwa kuma ndi yone ra nga tori ndi mulwadze ane zwa kuma ri nga si koni pfa ri tshi vhuya ra pfa uya vhala muthu dzo petwa thovo ofuna vha khou lila kha uri riṋe ri nga ita mini ri sa khou sedza vhashumi na vhone vhashumi vha zwi pfesa uri ri nga si lele kha musi uri ri takusole miholo ri tshi khou vhona hu si na tshumelo dzedzi dza ndeme dzi siho vhathu vha khou lila nga tshumelo dzedzi dza maḓi a huna maḓi vhathu vha khou lila nga maḓi ri nga si lilele uri ri dzhie masheleni ri thoma u humbula u badela vhashumi ngauri ndi ḽa zwo ri amba zwo uri ndi mafhungo a leri ri khou tou sedza kha u takadza vhathu ri songo sedza uri vhala vhathu vho no takala vha fhedza vha ye vha tshila ngasi zwino ri nga zwi amba uri a si kuhumbulele kune unga tou pfa uri huku ndi kuhumbulele kune ra nga ri ndi muvhuso une wa khou sedza kha zwithu zwine zwa vha zwa ndeme ndi khou vhona uri u tshi sedza tshi tshipichi tshi vha tshi khou sumbedza u liyana kana no sa pfesesa uri ikonomi i shuma hani ngauri zwithu zwa ndeme zwe riṋe ra ro sedza ndi zwo vhona uri zwa vhukuma muvhuso ḓo ita mini ngauri ro no swika hune ra badela avho vhathu vho no wana ayo masheleni vha ḓo a shumisa kha mini arali hu si na hune ra vhona uri tshumelo dza ndeme dzi khou shumela zwavhuḓi muhashi Wone Mafhungo ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho a vha madekwana avhuḓi. Nṋe ndi khou livhuwa ṋewa tshifhinga. Avo vho vhe dokotela vho a zwi fanela Mafhungo muḓivhi wa zwa ikonomi vho vha na nyambedzano na rine nga mugaganyagwama we wa newa nga vho inogodongwana. Zwa zwino ri amara gana ri ya zwone zwino. Ri khou livhuwa vha tshi kha ḓi vha na rine kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa. Muhasho wa zwa mutakalo Limpopo wo khwaṱhisedza zwa uri ho vhigiwa zwiwo zwina zwa vhulwadze ha kholera zwiṱirikini zwi katelaho Capricorn, Blowbag na Polokwane afho vunḓuni hune vha khou eletshedza vhadzulapo uri vha vhe na vhulondo. Mathina u pfa zwinzhi nga ha tshiwo ichi ri ṱanganedza vho Neil Shikwambana vhane vha vha muambeli wa muhasho wa zwa mutakalo ngei vunḓuni ḽa Limpopo. Ndi madekwana vho Shikwambana ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ndi madekwana kha vhathetshelesi vhoṱhe. Kha musi ngo tou thoma vha nga tou ri ṱalutshedza uri zwa zwino tshiimo tshi hani? Vho Shikwambana vha khou mpfa? Zwi khou sumbedza ri tshi khou kundelwa u pfana na vho. Ndi madekwana vho Shikwambana vha khou mpfa ndi khou vha pfa vhone vha khou mpfa. Ndi nawo here. Okay, nda ndi tshi khou uri kha musi ri tshi tou thoma vha nga tou ri ṱalutshedza uri zwa zwino tshiimo tshi hani? Ri ṱoḓa u lugisa u thoma nga u lugisa uri hu na dzi case dzana dzino vhigiwa hange Blowbag. Ri na dzi case dza 5 vunḓuni ḽoṱhe ḽa Limpopo. Tharu ndi dza Capricorn ḽa Blowbag municipality. Na uri tshiṅwe a ri na case Polokwane hoyo muthu o vhigiwa zwa uri Polokwane o vhe wo transferiwa from Blowbag Polokwane wana tshumelo ya mutakalo zwa zwino ri na 5 cases ise vhufhelo Lydia munna wa miṅwaha 31 ona o khou vhuya shangoni ḽa Zimbabwe u shuma dzibulasini hange Blowbag. A huna tsumbedzo ya uri uya in the past 10 days fhedzi ya ri no pfesa zwa uri angavha o ṱangana na vhaṅwe vhathu vhane vha khou bva haningei hayani Zimbabwe. But also ri khou ṱoḓa u ṱalutshedza vhathu vhoṱhe zwa uri outbreak response team yashu i hange fhasi i khou sedzisisa na u itela uri vhathu vha kone u vhulungea haningei Blowbag. Zwino u swikela zwino zwi a ḓivhea na uri vhulwadze uvhu ho thoma ngafhi?
zwa zwino a ri na nthu ri vhidzaho zwa uri ndi local transmission a huna tsumbedzo ya uri una bulege hanefha vhulwadze vhu khou bva hone kha shango la Afrika Tshipembe kana Blowback kana Capricorn. As I've already indicated, u vhonala unga vhanga vha vho ṱangana na vhaṅwe vhane vha khou lwala ubva hayani eZimbabwe. Fhedzi ro dzhia ro dzhena haningei bulasini where these people are working, and we have conducted tests to about 49 of them, and mostly have shown no. We are only awaiting for 4 more tests to be proven whether cholera positive or not. But so far, in a case, there are 5 states vundu Vho Shikwambana vha nga ri tshiimo tshi nga fhasi ha ndango? Ri nga amba zwa uri all these cases, the outbreak in our ngauri vha ḓo humbula uri ro zwi amba nga u dovholosa uri since December uri ro wana mivhigo ya uri mashangoni a tsini a u fana na bo Zimbabwe, Mozambique, Zambia, Malawi are struggling with cholera outbreaks, and ri a ḓivha zwa uri vhathu vha hao mashango vha tshi ḓa Afrika Tshipembe vha fhira vundu la Limpopo, so possibilities are very high zwa uri zwi nga itea ri ḓi wane ri na mivhigo ya cholera. So zwi vhonala inga all these cases that we're having currently in the province are actually transmitted or rather transmitted and transported cases from across the borders. That's why we are still confident that the situation is still under control, though we have had 5 cases since the beginning of this year. Zwino uri muthu una ovhu vhulwadze o dzula hayani anga thoma ngo u zwi vhonisa hani? The first symptom ya cholera ndi what we call watery diarrhea. Una zwithu zwa u fana na fever na u ṱanza, and what we have done as a department uri all our facilities ya mitakalo, if muthu aida a tshi sumbedza unga una cholera, we don't wait up until we have confirmed the cases. We treat them as cholera cases, then the results will come later. So we encourage people who might be coming down with such symptoms to immediately. Vho Shikwambana ri tonga ri khou balelwa u vha pfa vha kha ḓivha na riṋe. Hello vha khou mpfa? Vho vha kha ḓi ṱalutshedza uri muthu a nga ḓi thusisa hani a hayani a na uvhu vhulwadze ha cholera? Yes, we were saying zwa uri ro instructed our facilities zwa uri if muthu zwa uri una symptoms a songo email one the results. Ha ri khou sumbedza ri tshi khou baleliwa vhukuma u pfa Vho Shikwambana vha khou sumbedza uri vha na thaidzo ya u tsimiwa ha zwa muḓagasi, ndi ngazwo ri tshi khou kona u vha pfa zwavhuḓi. Fhedzi kha ri bvele phanḓa. Vha muhasho wa mapholisa Ekurhuleni vha ri vha na vhuḓifulufheli zwi tshi ḓa kha maitele a u thola na nga nḓila ine zwa khou tshimbila ngayo. Izwi zwo ḓa nga murahu ha musi mapholisa vha ḓa na 47 vho hweswa milandu ya u vhulaha, u huvhadza, u tswa na tshanḓanguvhoni vhukatini havho. Vhahulwane vha EMPD vha tenda uri milandu iyi inga kha ḓivha yo itea musi mapholisa avho vho no ḓi tholiwa sa musi milandu iyo yo vha i tshi ḓo vha yo vhonala nga tshifhinga tsha musi hu tshi khou tholiwa vhathu. After employment, then you'd find that people get up to mischievous behavior and get those criminal records. They have a duty as employees to further disclose to the employer upon acquiring those criminal records. The repercussions are that the HR will then conduct disciplinary procedures against those individuals, and further that various steps will then be followed in terms of the procedures within the city. We need to look at the constitutional imperatives of South Africa. What does it say about the policing system in the democratic dispensation? Unlike in the previous dispensation,
where the police were allowed to do whatever they want because they were protected by the system. But as we are living in a constitutional democracy, we need to ensure that we recruit people in the policing who have clean records. The past week, we've received several complaints once again regarding EMPD. We now know about hundreds of members that are serving in uniform with criminal records, as well as members of the TMPD who again got involved in extortion activities over the last week or so. It's important that if you are pulled over, try to indicate that you will drive to the closest police station or another safe space. Vhadzulapo vha fhaḽa mbali mavuso vhuponi ha Volksrust vunḓuni ḽa Mpumalanga vha khou itela khuwelelo masipala wa Dr Pixley Isakaseme uri vha ṋetshedze nḓisedzo ya tshumelo. Vhadzulapo avho vho pfulutshela nḓuni dza dzi RDP mafheloni a ṅwaha wa gidi 2021 fhedzi a vha khou wana tshumelo dza ndeme u fana na maḓi na muḓagasi. Idzo nnḓu dzavho dzi na mabunga a nga ngomu honeha a vha koni u a shumisa ngauri a hu na maḓi. Give us the houses without water and electricity because of there was a challenge of a crime when they gave us these houses. But last year, if not mistaken, it was June. They were supposed actually end of May they were supposed to finish with this water meters and pipe connections, but they didn't finish that in that time. And then at mid-July, the minister was here with the MEC. And then they were told that the bulk and the pipe connections will be finished at the end of September. Then after that, the water will be here. Then electricity it will be the last thing to be installed, but it never happened. The residents, when we need to go to the toilet, we have to use the ones outside because there is no water, so we cannot use the toilets in the house. The municipality does not supply us with water. We went to complain and they promised to solve the matter. I'm here to get water from this Jojo tank because we don't have water. Since we started living in this area, we have used Jojo tanks. Some days the water is clean, other days the water is not clean. The bulk infrastructure has already been installed. However, it is the house connections that are outstanding. So the municipality has intervened as per the instruction of the political leadership. As from today, the municipality is trying to assist and to connect. We also understand that it's not an easy job that can be completed in one day. Vhabebi vha tshivhalo vhane vhana vhavho vho vha vha kha zwiṅwe zwikolo zwa Pretoria vha khou vhilaela nga vhumatshelo ha vhana vhavho senela zwa pfunzo. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi vhana vhavho vha tshi ya tshikoloni luthihi nga vhege zwine zwa khou vhangiwa nga khaedu ya u shaya themamveledziso zwikoloni zwa Devhula Pretoria. Vhunzhi ha vhaṅwe vhagudiswa kha zwikolo zwa ngei muvhusoni wa vunḓu ḽa Gauteng vha khou ṱangana na khaedu ya u ya tshikoloni nga u sielisana nga ṅwambo wa tshivhalo tsha phera dza u gudela. I feel bad because I cannot stay at home while other kids are at school, and in this time that we are about to write tests, so I'm in a bad situation. What is worrying me is they only go to school once in a week. They don't get enough time to be taught, and now as we almost are in March, they will be writing. So I'm very worried, like what will be she writing, because she did not get enough time to be taught. Like she only went for 8 days since the year started. I don't feel well about not going to school because I miss a lot of work at school, and going once a week to school, it affects the education that I get. She's missing the foundation of the matric, because like normally when we are at grade 9, it's where they are preparing for grade
10, and then once you miss this grade 9 foundation, then that's where the future it's messed up. And I'm not happy. It's really frustrating. Now I had to take leave at work because of I have to make sure that she's doing the homework, and obviously you can't trust a 14-year-old child to be alone at home. Tsengo ya mulandu wa utambudza lwa vhudzekani nga murangaphanḓa wa kereke ya Rivers of Living Waters Vho Stephen Bafana Zondo yo bvela phanḓa na musi fhaḽa khothe khulwane ya Pretoria. Izwi ndi nga murahu he ramulayo wavho a thoma nga u sasaladza vhuṱanzi ha muvhigo wa muḓivhi wa zwa muhumbulo we a vha a khou ṋetshedza vhuṱanzi henefho khothe sa vhuṱanzi vhu sa ḓadzi mudzio. Magistrata Vho Papi Musopa vho fhedzisela vho bvisa tsheo ya uri muvhigo wa vhuṱanzi ha Professor Vho Gerald Labuschagne vhu ḓo shumiswa sa vhuṱanzi vhune ha ḓo shumiswa kha mulandu wonoyo afho khothe. Vhafunzi vho Zondo vha khou livhana na milandu yo fhambananaho ine ya katela u tambudza lwa vhudzekani, u rwa na u thivhela u shuma ha mulayo kana defeating the ends of justice. My Lord, besides being the alleged perpetrator of the physical act, which of course on its own is enough to create fear in a victim, many viewed him as almost having a godlike status. If you say many, who do you refer to? My Lord, in this particular, I do later on my reports refer to specific people and how they described the accused. All right, but are you referring to people in general or specific people? Well, in this case, the ones that I interviewed, some of them had that feeling. The point is to illustrate that some countries even realize that people don't often want to report it immediately, but then you lose forensic evidence. So they've developed the option that you can report, go to for the medical examination and never report it, or in 6 months' time or 10 months' time, because they acknowledge that we lose out on evidence if people don't come forward immediately. Minister wa zwa vhulamukanyi wa shango ḽa Namibia Vho Yvonne Dosap vho vhudza khothe ya tshaka ya vhulamukanyi kana ICJ uri zwiito zwa u ṱhaselwa ha vhadzulapo ha Palestina ngei Gaza zwi dzikusa muya wavho vha tshi humbula zwithu izwo sa musi zwiito izwo zwo no itea shangoni ḽavho musi hu tshi vhulawa vhathu nga vhunzhi kana genocide nga vhathu vha shango ḽa Germany nga miṅwaha ya 20th century. Vho Dosap vha khou imelela shango ḽa havho na u ṋetshedza makumedzwa afho khothe ya ḽifhasi hune ha khou thetshelesa arali zwi mulayoni uri vha-Israele vha dzule mavuni a vha-Palestina. Vha ri vhunzhi ha vhadzulapo vho bviswa na u shakulusiwa miḓini yanga khani u bva tshe dzipfudzungule dza thoma ṅwahani wa fhelaho. Shango ḽa Namibia na maṅwe zwine zwa katela shango ḽa Afrika Tshipembe vha khou ṱoḓa khothe ya ḽifhasi i tshi bvisa khathulo ya uri u dzhiwa ha zwipiḓa zwa shango ḽa Palestina nga shango ḽa Israele a zwi mulayoni nahone a zwo ngo tendelwa. I stand before you as a representative of a country where Germany brutally carried out the first genocide of the 20th century against the Herero and the Nama peoples. A country that is known only too well the pain and suffering of occupation, colonialism, systematic discrimination, apartheid, and their entrenched consequences. It is because of this history that Namibia considers it a moral duty and sacred responsibility to appear before this court on the question of the indefensible occupation of Palestine by Israel. The parallels between Namibia and Palestine are striking and painful. Both were integral parts of the mandate system established after World War I, and in both cases, the so-called sacred trust of civilization, which aimed to guide these nations towards self-determination and independence, was utterly betrayed. Instead of achieving self-government, both Namibians and Palestinians suffered the loss of human dignity, life, liberty, and the outright theft of their land and natural resources. Hundreds of thousands of their people
were violently expelled from their homes or forced into exile, joining the ranks of the world's refugees. Upon the dissolution of the League of Nations in 1946, the white minority South African regime refused to place Namibia, then Southwest Africa, under the UN trusteeship and sought to illegally annex our territory as a fifth province, implementing racist homeland policies and apartheid laws targeting Black Africans. Today, Palestinians have had to endure the seizure of their land and property, illegal settlements, unlawful killings, forced displacement, drastic movement restrictions, the denial of refugees' right to return, and of equal nationality and citizenship. The lived reality of the people of Palestine evokes painful memories for many Namibians of my generation. Namibians still experience the entrenched and structural impact of inequality as a direct consequence of colonialism and the prolonged unlawful occupation. Mr. President, members of the court, this court's 4 advisory opinions on Southwest Africa played a vital role in our liberation struggle. In its 1971 opinion, the court confirmed the right of self-determination as a legal imperative with decisive consequences for states, paving the way for our independence 19 years later in 1990. It is because of Namibia's experience with apartheid and its long fight for self-determination that we cannot look the other way in the face of the brutal atrocities committed against the Palestinian people. Timu ya bana ya mitambo ya rugby ya Sevens iko toda over timu ine ya bana bohari na utamba rachidere kama mutambo wapo maperoni a inobege bala Canada karotara mitambo ya lifasi ya rugby nge Vancouver. The Black Box zine zofenya kama mutambo wabo wa uthoma wa mvula tsinga karotara mitambo yene pala Dubai ngongoferaho boba obakhabu imo habuna khalogo ngamurawu ha ufedzisera ngawimo habutanu katunamendo yoferaho iyatamirwa kadorobo ya Perth, Australia. Mugudisi bosandile ngobo na mutambi impifeser ane adotambira shango rwabufumiraru na 35 katunamende yeneyi vari chipikwa ndi ukhwinifadza kutambire kwabo uri kusafane na katunamende yoferaho nge Perth. Just finishing opportunities. I think we created opportunities and we didn't finish them. We're defending more than we're attacking. So we want to turn that. The percentage the other way around. So be more accurate in our defense, in terms of getting our ball back. And then once we have that ball back, let's punish them because we possess quite a lethal attack. I think the big thing for us is just to realize in certain moments that we make the wrong decisions and that actually cost us the game. So I think the guys are really unfortunate in Perth. I think we played really well, and that quarterfinal against Fiji could have gone any way, and that actually can determine the weekend for yourself if it's successful or not, just by losing by 2 points. So that's the difference, and that's the margins that we need to realize as a team. So I just think the lessons that we've learned in Dubai and Perth, we need to take forward, and we can't make those same mistakes again going into this weekend. Mbekanya mshumo ya Maambiwa yoshika magumoni na musinga laptano chandu. Ukoitisani na musinga laptano. Na musi ndikwedera pezi machero ngori mafero aveki ndimgiverai ndikwa tikitana ndo rambiwa ali ndi mutu wandeme ngamanda ndikwa zvituni ziko vuyanga manda pesa songo birera ene ndidodipina ngaudipindure tsenga ito zitsutso zobonderani ene kwaga no buya futhi khambeke ya mshumo ya Maambiwa ngamsumbulo na unonenda kwawo ndikwedera Pezi basongwa ngori nena chandu uri khodoba hapo rabuya nambekanya mshumo ya Maambiwa ngamsumbulo bakawara yabu tayo ushikira kawara yabu fumi ngamantikwana babe na usiku habodi nda